I just saw what you, can you hear me? Yes. Yeah. Okay, I wiggled enough things and touched enough buttons, so. Okay, I'm going to hit start webinar in Okay. 5, 4, I put you down for dress code, Tamara. 2, 1. Can you hear me? Yeah. Yes. Yeah, I wiggled enough things. and touched some- I'm going to hit start webinar. Okay, hold on a moment. Let me mute the recording. There we go. Good evening, everyone. We are very glad that you are here this evening. Thank you for your patience as we work through some technical issues. We are very, very excited that all of you are joining us tonight. This is the Back to School informational for Arianes Junior High School. Bienvenidos a todos hoy esta tarde. Les agradecemos que nos acompañen hoy en nuestra junta de información para los padres. Empezaremos en un momento. Vamos a darle la oportunidad a más familias que se unan a nosotros. Gracias. Thank you, Alma. I got it from me. I'm recalibrating. It's okay. Okay, so let me go ahead and get ready to share the screen. I'm going to share the screen for the presentation. Thank you for your patience. Let's go ahead and get that all up and ready. All right, there's our presentation. And again, thank you. We're going to get started. For those of you that may not know, we do have this available on our school YouTube page that is live as well. Gracias a todos por su paciencia. Ahorita vamos a comenzar ya que estamos dándoles unos momentos a que gente se reúne con nosotros. Buenas tardes a todos. Si quieren revisar esta junta, sí lo vamos a tener en vivo a través de YouTube y también va a estar grabado ahí en la cuenta de YouTube de la escuela. In the chat, if you don't mind, go ahead and share the name of your student, or if you're a student, give us your name and what grade you're in. We would love to get to see who is here tonight. Cuando tengan una chance, por favor, de poner en la pantalla de hablar, pueden poner ahí el nombre de ustedes, el nombre de su estudiante y el grado que está su hijo o hija. And thank you. Wonderful. It's great to see so many people here. Y gracias a todos por hacer eso. Es un placer de ver tantos padres que nos asistan hoy en esta noche. And just as you are introducing yourselves to us, in just a couple minutes, we will introduce ourselves to you. Okay, igual como ustedes están introduciendo a nosotros, ahorita en unos minutos nosotros nos vamos a introducir a nosotros, a ustedes. All right, Ms. Brown, I think we'll go ahead and start the meeting if you want to move us on to the next slide. Thank you all for joining us. This is our presentation of what will the school year look like for Arianes Junior High this evening. Gracias a todos por estar aquí. Esta junta vamos a hablar sobre cómo se va a ver este año escolar en la escuela de secundaria de Arianes.
I'm Miss Beard. I'm the principal at Arianas Junior High. Soy directora, Señora Beard. Hello, my name is Tamara Brown, and I am the assistant principal at Arianas Junior High, the subdirectora at Arianas. Tiffany Fife, I'm school counselor. Yo soy señora Fife, la consejera. Bienvenidos. Y yo soy Luis Mendoza, soy uno de los consejeros también aquí de la escuela de Arianas Junior High School. My name is Luis Mendoza. I'm one of the school counselors here at Arianas Junior High School as well. Buenas tardes, mi nombre es Alma Ruano, soy la gerente de oficina de aquí de Arellanes. Good evening, parents. My name is Alma Ruano, and I am the office manager. Someone who is unable to be with us this evening is our third co-administrator, or our second co-administrator who works alongside of us, and that is our Dean of Students, Janice Rodriguez. Y una administradora que no pudo asistir hoy en esta junta es la señora Janice Rodríguez, es nuestra decana de estudiantes. So we are Zooming, and so what we want to do is encourage you, if you have questions, please to put it in the chat, and we will do our best to answer your questions. Also, you can leave a question in the Q&A section as well. Entonces, esta junta, como les decimos, sí se va a grabar. La estamos pasando en vivo por el canal de YouTube de la escuela. Pueden hacer sus preguntas en el chat para los panelistas. Y cualquier cosa que se les ofrece, pueden hacer la pregunta, pero si pueden esperar a que primero hagamos la presentación, a ver si podemos contestar su pregunta en la presentación antes de hacer tantas preguntas, por favor. And our first day of school is Thursday, August the 12th. That is only the day after tomorrow. On that day, students will receive their schedule in their homeroom, although they are already able to see it when they log into their Aries, and they will also meet their teachers and staff. Entonces, el primer día de escuela va a ser este jueves, que es el día pasado mañana. En el jueves, el primer día de escuela, van a recibir sus horarios de clases y también conocerán a sus maestros de la escuela y otros personales escolares. También, si gustan, pueden ver su horario de clases ahorita por a través de Aries, pero por favor de tomar en cuenta que los horarios esta semana y la semana que viene pueden ser que cambien, como todavía estamos balanceando las clases con los estudiantes de cada maestro. And students are able to log into their Aries account through their Clever. So with their Chromebook, they are able to open up Clever and click on the Aries button. It should not ask for a password. It should access it directly. Y estudiantes, para ver su página de Aries, pueden ir a través de su cuenta de Clever por la computadora de la escuela que les dieron. Nomás se meten, es una aplicación y ni va a pedir contraseña para poder ver. Ya como ellos se meten a la propia computadora, pueden ellos ver su cuenta de Aries. And our great news, as I'm sure you have heard, but just to reiterate, we are on campus for starting this school year. These are a few pictures from our summer school. Sorry, Mr. Mendoza. No, y como han escuchado, sí vamos a estar en las escuelas. Van a venir los estudiantes de las escuelas para participar. Ahí pueden ver fotos sobre las actividades que pasaron durante la escuela de verano. And I do see a couple questions about Chromebooks. So yes, students will need to have their Chromebooks. They will be using them at school. Probably not as much as they did before in Zoom, but students will need to bring their Chromebooks charged daily for use at school. If you do not have a Chromebook, please come to our office and we'll be able to provide one. If your Chromebook is damaged, we can also exchange it in the office. Ok, y como decimos, la escuela será en persona, será ahí 5 días a la semana. Sí van a necesitar todos los estudiantes sus computadoras
de escuela para poder hacer trabajos en clase. Entonces, si no tiene su computadora, su Chromebook, por favor de venir a la oficina para agarrar una computadora antes de que comiencen las clases. And so for this next year, school will be in person. We are looking at 5 days each week, a regular school day. We'll go over our schedule in just a few minutes, and buses will be eligible or available for all eligible students. Entonces, este año escolar, los estudiantes iban a asistir a clases 5 días de la semana en persona, y también va a ser un día regular de clases como hemos tenido en el pasado, y en un momento vamos a revisar el horario de campana de clases, y autobuses, transporte de autobús sí va a estar disponible a todos los estudiantes que son elegibles. And so what does a regular day mean? Well, students will have 7 different teachers. They will move from class to class. They will have letter grades in their classes, A, B, C, D, when they have their grades at the end of the reporting period. Each day, there's one 15-minute break and one lunch period. That's 40 minutes. We are hoping, cross your fingers, to have sports teams, after-school clubs, and activities as well. Okay, entonces, ¿qué se parece a un día regular? Un día regular significa que van a tener todos los 7 periodos de clases cada día. Se van a mover de clase a clase. Las calificaciones van a ser de letra A, B, C, D o F, depende la calidad de sus trabajos. Van a tener un descanso que es como su tiempo de recreo de 15 minutos, y un almuerzo que viene siendo el lonche en la tarde para comer. Los equipos de deporte, los grupos de club después de escuela y otras actividades, ahorita no sabemos si vamos a poder tener estos programas o no. Entonces estamos tentativamente esperando dirección. And at Arianas Junior High, we have a 7-period class schedule for the days. Wednesday and Thursday, we have 7 periods across 2 days. So you can see the blue schedule. There's 1st through 7th with break and lunch. On Wednesday, we have 1st through 4th. And on Thursday, we'll have advisory and 5th through 7th. Y como pueden ver aquí en el horario de clases, el día regular viene siendo los lunes, martes y viernes. Miércoles y jueves son días poco más largos, que tenemos los 7 periodos a través de los 2 días. Así se ofrece una vez a la semana un periodo más largo de 85 minutos para que puedan hacer más proyectos. Entonces pueden ver, cada día se ofrece el descanso, que viene siendo el recreo de 15 minutos, y su almuerzo, que viene siendo el lonche de 40 minutos. I apologize. I think that was supposed to be my presentation, and I got caught up in the chat. Not a problem, not a problem. So but everybody needs to know they do see their advisory teacher every day. So regardless of what the schedule is, you will always go to the same class first thing every day. Entonces, algo que tienen que saber es que sí van a ver su maestro de asociamiento cada día. Aunque la clase de asociamiento nada más son los jueves, pero ese mismo maestro o maestra es la misma de su homeroom y es la misma del primer periodo. And so I do see many questions in the chat about when will students receive their schedule? How will they know who their homeroom teacher is? And so just to review that information, students can see in Aries their schedule now. In addition, we will be sending to parents through Parent Square the homeroom teacher for their student as well. And that will happen tomorrow evening. So parents will know who the homeroom teacher is. Students are able to see it on Aries. On Thursday, when they meet with their advisory teacher, they will receive a paper copy of their schedule as well.
Entonces, estamos enviando muchas preguntas sobre el horario y el comienzo de clases. Entonces, el jueves sí sería el primer día y sí va a comenzar más tarde que lo normal porque los jueves es un comienzo más tarde, comienza como a las 9:17. Bueno, todavía van a comenzar como a las 9:17, pero va a haber un horario especial por el primer día de escuelas en que sí van a ver todos los 7 maestros que tienen. Y en la primera clase va a ser la clase de asesoramiento, a donde van a recibir su horario por papel. A través de Parent Square, también van a recibir un mensaje con el nombre del maestro para que puedan saber con quién tienen que ir el primer día. Y también pueden ver su horario por el programa de Aries. Entonces, si no lo ven adelante, si no reciben el Parent Square, el estudiante todavía va a recibir su horario en papel para poder seguirlo ese día. And the schedules we are currently finishing, balancing schedules, balancing classes, putting in our elective classes as well. So the student schedules that they see on Aries may change before tomorrow and before Thursday because we're actively working on them. But by Thursday morning, students should have a set schedule. Entonces, algo que tomar de nota, pues si ven el horario de clases a través de Aries, siguen revisándolo porque puede cambiar a través de que todavía seguimos balanceando las clases, estamos moviendo estudiantes de una clase a otra para que sean un balance justo para todos los maestros y los estudiantes. Y también estamos agregando clases electivas. Entonces, todo eso puede causar cambios en el horario de un estudiante. Entonces, por favor, de seguir revisando ese horario. Especialmente si es mejor que lo chequen temprano el jueves antes de ir a la escuela para que puedan ver su horario completo. Ahorita será una buena oportunidad que le tomen una foto a esta pantalla para que lo tengan los horarios de cada día a la mano, porque sabemos que son muchos diferentes tiempos, diferente horario dependiendo del día. Entonces, ahorita es una muy buena oportunidad que le tomen una foto. So it's a good opportunity right now, if you haven't, to take a picture of that schedule, the bell schedule, just so that you can have that. They will have it in their agendas eventually when they get their agendas, and we'll have it posted too, probably on our school website. So for our students to be able to really get the most out of Ariana's Junior High and be connected, one of the things we advise is for them to get involved. Although as I say this, we're still not sure if we're able to have sports and clubs, but there are so many ways to be able to be involved during the school day as well. A few examples would be our Builders Club. Ms. Fife is our advisor for Builders Club, do lots of really fun activities. So again, one of the great ways for students to become more connected with school is to be able to be involved in our different activities and sports and clubs. Crossing our fingers that we're able to support that this year. Entonces, uno de los mensajes que siempre nos gusta decir es que es importante que los estudiantes participen en diferentes programas de actividades en las escuelas, por ejemplo, los clubs que tenemos, como el que crece el carácter o los deportes que ofrecemos. Desafortunadamente no sabemos si vamos a poder apoyar esos programas de este año escolar, todavía estamos esperando la directiva, pero si se van a ofrecer, es importante que sí se involucren en esos programas. All right, so I know a very important question that many people have are the health and safety protocols that we have in place to ensure that not only our students are safe, but also our faculty and staff. So we are going to continue to follow the county, city, and state guidelines. So anyone that is inside any school building or district building must wear a mask if you are inside. The students will also be required to wear a mask when they are riding the school bus. We're asking parents and guardians to please
screen your students for any of the COVID symptoms, and we'll briefly go over that in just a moment. But please screen them for any type of symptoms for illness prior to them coming to school. And we will continue to monitor students. If they say that they don't feel well, we will then at that point provide help for them if they're not feeling well, and possibly contact the families to let them know that they need to come and pick up their child from school. Entonces, algo que queremos que todos sepan sobre la salud y seguridad, que todas las escuelas dentro del distrito de Santa María Bonita van a seguir las pautas de salud y seguridad de la ciudad, el condado y el estado. Por ahorita, los estudiantes y cualquier visitante que visita las escuelas tiene que usar una mascarilla o un cubrebocas mientras que estén adentro del edificio o un salón de clases. También se va a requerir que los estudiantes usen una máscara mientras que estén en el autobús escolar. Además, antes de venir a la escuela, se les pide a los padres y tutores que deben que examinar a los estudiantes en casa antes de enviarlos a la escuela por enfermedad o síntomas de parte de COVID. También se les pide que uno mismo haga una detección pasiva de los síntomas de COVID a ingresar a cualquier edificio o sitio escolar dentro del distrito. So these are some of the symptoms that we have been asked to relay to you in relation to COVID. So these are not limited to just these symptoms, but things to keep in mind are if someone is experiencing a cough, a shortness of breath, body aches, headache, new loss of taste or smell, nausea, vomiting are some of the symptoms. Entonces, cosas de tomar en cuenta como una de las síntomas que tienen que tener atención, si están tosiendo, si están estornudando, si tienen fiebre, si están teniendo escalofríos o dolores de músculo, de cuerpo, náusea, vómito, o si pierden la habilidad de probar o de oler, esas son síntomas y de no venir a la escuela. When it comes to masks, again, students will be expected to wear them inside, indoors, any activities that they are participating indoors. Please make sure your mask covers your nose and your mouth. And also make sure your mask is something that you will be comfortable wearing while you are indoors. When students are going from class to class outside, they can remove their mask. When students are in their PE classes and the classes are outside, they are not required to wear their mask. Students can remove their mask after they have gotten off the bus. Entonces, algo que tomar en cuenta es que las máscaras de cubrebocas se van a tener que usar cuando están adentro de edificios o de vehículos como el autobús. Cuando están pasando entre clases, como yendo afuera entre una clase a otra, no se pueden quitar la máscara si gustan. Si están participando en educación física y están afuera, pueden quitarse la mascarilla. Pero si están adentro del gimnasio, dentro de un salón, dentro de la oficina, cuando estén adentro de un edificio tienen que usar la máscara. Pero mientras que estén afuera, se la pueden quitar si gustan. Pero asegúrense de que tener una máscara pues cómoda, como si la van a usar por mucho tiempo durante el día. There's a great question in the chat regarding information that families would receive if their child has been exposed to someone who has tested positive for COVID, and you will receive some information that will let you know that your student has been in close contact, and close contact is when they are in the same vicinity with someone that has tested positive for 15 minutes or more, So if that happens, you will receive notification. If your student is someone that has tested positive for COVID, then there are COVID protocols and you can contact the school and we will help you walk through those protocols.
Entonces, una pregunta que miramos en el chat es que ¿qué es el protocolo si hay un estudiante que prueba positivo por la prueba de COVID? Si su hijo o hija está en contacto inmediato con este estudiante que fue positivo, si están cerca de ellos 15 minutos o más, sí va a recibir una notificación de que han estado en contacto con alguien que ha probado positivo para que ustedes puedan tomar acción sobre eso. Entonces, sí tenemos guías que vamos a seguir si algo así pasa. And this was a question that many people did have as well, is my child required to have the COVID-19 vaccine to be able to attend school? The answer is no. Your student is not required to have the COVID-19 vaccine. Your student is required to have all other immunizations up to date and to attend school in person. If you have any questions about that, you can contact our office and our health aid school nurse as well. Una pregunta que sí hemos recibido mucho, que si se requiere de que uno tenga la vacuna de COVID-19 para poder asistir a la escuela, y al momento ahorita no se requiere que su estudiante tenga la vacuna para venir a la escuela, pero sí se requiere que su estudiante tenga todas las demás vacunas actualizadas para asistir a la escuela en persona. Entonces, comenzando en el 7º grado, hay muchas vacunas que los estudiantes tienen que tener para poder entrar en el 7º grado. Entonces, esas sí se van a requerir, pero por ahorita no se requiere la vacuna de COVID. Y si tienen alguna pregunta, por favor de comunicarse con la enfermera de la escuela, puede hablarnos. We will continue to encourage students to practice good hygiene and good health and safety protocols. So we're going to ask students to continue to wash their hands on a regular basis, use hand sanitizer, and to respect the personal space of their peers and teachers. There are no distancing mandates for physical social distancing for students. And so there's students will be allowed to share materials and participate in activities in which they will share common items. Entonces, nosotros vamos a seguir pidiendo a los estudiantes que sigan practicando buenas prácticas de salud, como lavándose las manos y usar desinfectantes de manos con regularidad. Por ahorita no hay mandato de distanciamiento cuando comienza la escuela, entonces no se va a requerir de que estén alejados 6 pies o 3 pies, pero los estudiantes sí deben que respetar el espacio personal de sus compañeros y personal y de los maestros. There's a question about cleaning. We do have items available, not items, we do have things available that students again can use, such as hand sanitizer and soap and water to wash off the desk if they feel more comfortable and they feel that's necessary for them, then those items will be available for them to use. And students can carry their own personal hand sanitizer in a small bottle if that would make them feel more comfortable as well. Y también para que sepan, sí va a haber cosas de limpieza disponibles para estudiantes que gusten como limpiar su escritorio antes de usarlos y desinfectarlos. Entonces eso sí va a estar disponible para ellos en cada clase. The bus schedule. This is something that everybody has been waiting for. The bus schedule. So we are going to put a link in the chat for the bus schedule, and it will show you the times and the bus stop locations. We are encouraging everyone to please, please, please ensure your student is at the bus stop at least 5 minutes before the scheduled time. Entonces, ahorita vamos a poner el horario de paradas de autobús con un enlace posicionado en el chat.
Se les pide que revisen las paradas y el tiempo que tienen que estar ahí los estudiantes para que los recojan en la mañana, y se les pide que estén ahí de por lo menos 5 minutos antes o si no más temprano de eso, para asegurar de que no fallen el autobús. And the bus schedule is updated and found on the Santa Maria Bonita website. There is a place for parents. There's a tab for parents, and under that is a link to all bus schedules for all schools. And then you will click on the one for Ariana's Junior High. También pueden encontrar el horario de autobús por la página del distrito, abajo de la página de padres, y pueden ver todos los horarios de autobuses de todas las escuelas en esa página. Our next section that we'll be looking at is our expectations and our rules here at Ariana's Junior High. And so really, why do we have expectations and rules? It's in order to keep a safe and orderly campus, in order to prepare students for all of the opportunities that they will have for great learning experiences here at Ariana's Junior High. Y por ahorita, en esta sección que vamos a revisar ahorita, vamos a hablar sobre las expectativas y las reglas de la escuela secundaria de Ariana Junior High School. Our expectations, and this is our matrix. So these are our expectations for students. We're going to promote and encourage and empower them to be hawks, honorable, accountable, well-kind students. Entonces, este es el plan de nosotros, que vamos a hablar sobre las expectativas, y también vamos a pasar esta página con los estudiantes y hablar sobre cada tema con ellos para que puedan ser halcones con honor, con accountabilidad, con bienestar, con ser amables y ser buenos estudiantes. And so our overall expectations for students, we expect them to be ready to learn, ready to be challenged, ready to succeed, and ready to soar. Entonces, nosotros siempre les vamos a pedir y exigir a todos los estudiantes que vengan listos a aprender, que sean listos para luchar, que sean listos para tener éxito y que sean listos para volar. All right, so we're going to start with something that a lot of people have sent me emails about, and Ms. Brown, it is the dress code. Ms. Brown, what can I wear? What am I not supposed to wear? So we want to remind students and families that if a student's dress is inappropriate or it disrupts the educational program, we will notify the students' families, and they will have to go home to change. The parent will have to bring them clothes to change into, or we will have to find other alternative ways to remedy the situation. But this is definitely for junior high students, the hot topic. Yes, it is. Entonces, esto es algo que siempre recibimos muchas preguntas, y hay muchos estudiantes que nos han mandado correo electrónico sobre el código de vestimenta. Entonces, ahorita vamos a revisar el código de vestimenta. Si en cualquier momento el vestuario de un estudiante es inapropiado o interrumpe el programa educativo, se le notificará y se le enviará a casa para que se cambie y se ponga la vestimenta adecuada, o se harán otros arreglos para remediar la situación. Pero ahorita vamos a revisar todo eso. So let's get down to the details, because this is what the junior high students want to hear. You cannot wear a hat or a hood indoors. When you come inside a building or a classroom, your hood and your hat must come off of your head. No halter or low-cut tops. No tank tops, even if you wear a jacket over it. No tank tops. No off-the-shoulder tops, even if you wear a jacket over it. Those are not appropriate for Ariana's Junior High. Crop tops, also known as belly shirts, are not appropriate to wear during school at Ariana's Junior High.
Leggings are discouraged or tights. If you are considering wearing, leggings or tights, you can wear them under dresses or make sure you can wear them under dresses or under skirts, but you must make sure that your body is appropriately covered if you're going to wear leggings or tights. Also, you cannot wear clothing with any type of references to drugs or alcohol or any type of references to gang attire. Entonces, esta es la información sobre los artículos para el cuerpo de vestimiento. Una de las cosas este año es que no pueden usar gorras o la gorra de la sudadera en el interior, entonces adentro, pero sí la pueden usar afuera. No pueden usar halter, blusas escotadas, camisetas sin mangas que están bajo aquí en el vestuario, que no tenga cubrimiento en el hombro, blusas cortas o camisas que se puede ver la panza o el ombligo. También se desaconsejan las poleanas, pero se pueden usar debajo de un vestido o una falda. Y también no se permite ropa con drogas o alcohol o vestimiento de pandillas. Any clothing that students wear must be sufficient to allow a full range of motion because they will be participating in PE 4 days a week. Your clothing also must conceal your undergarments. Shoes must be worn at all times. No slippers, including slides or any UGG type slides, anything like that. Those are not shoes that should be worn at school. As well, any type of pajama pants or flannel pants, lounge pants need to remain at home. They are wonderful to wear after school and on the weekends because Miss Brown wears those, but they are not appropriate to wear at school. Entonces, también la ropa debe ser suficiente para permitir un completo de movimiento y ocultar la ropa interior en todo momento. Entonces, la ropa tiene que cubrir cualquier ropa interior que uno tenga. También se debe que usar zapatos en todo momento. No se permiten zapatos sin cordones como tipo UGG con la espalda abierta. Las diapositivas no se pueden usar en la escuela. Esos son las sandalias que están abiertas y no pueden meter los pies. Entonces, lo importante es que tengan un cubrimiento sobre los dedos del pie y del talón. También no se permite pantalones de franela o tipo pijama. I see a question in the chat about PE. At Arianas Junior High, students are not required to dress out for PE. Since they will be having PE 4 days a week, on those 4 days that they do have PE, it is very important that they wear clothing appropriate to fully participate in PE. Entonces, en nuestra escuela de Arianas no hay un uniforme de educación física que tienen que comprar y usar, más que tomar en cuenta que sí van a tener educación física 4 días de la semana. Entonces, es importante de tener pues, ropa cómoda para poder asistir en educación física. Any student that is wearing overt excuse me, any student that is wearing overt gang paraphernalia or making gestures that symbolize membership in a gang will immediately be referred to myself or Miss Beard. Entonces, cualquier estudiante que esté vestido con cualquier cosa que se parece de pandillas o si hacen señas o sí, señas con sus manos o sin verbos así de que están o que serían miembros de una pandilla, van a ser referidos a la administradora por disciplina. So now that we've reviewed the dress code, we want to remind students that Ms. Beard, myself, Ms. Brown, and Mrs. Rodriguez, our Dean of Students, we have the final answer to all dress code questions. Entonces, ya que revisamos el código de vestimiento,
es importante de tomar en cuenta que los administradores de la escuela tienen la respuesta final a todas las preguntas sobre el código de vestimenta. Entonces, eso sería la señora Brown, la señora Beard o la señora Rodríguez. No soy yo, no es la otra consejera, no son los maestros, son los administradores que tienen la última palabra. All right, cell phones. That's another question I get all the time from students. Miss Brown, can I have my cell phone? I understand that many parents have purchased cell phones so that they can keep in contact with their students and ensure they're safe. If your student has a cell phone and they bring it to school, when they come onto school grounds, it must be turned off, not silent, not on vibrate. It must be turned off. If a parent needs to get a hold of their student during the school day, please call the school office and we will immediately relay a message to your student, or we will call your student into the office so that you can speak with them on the phone in the school office. Entonces, celulares, para que sepan, porque es una pregunta que siempre tenemos sobre los estudiantes y los padres. Si usted elige de comprar o que tenga su hijo un celular, está bien, es decisión de ustedes. Sin embargo, en la escuela tienen que tener el celular apagado, no lo pueden tomar afuera, sacar afuera ni para chequear el tiempo. No lo tengan en vibración o en sonido o en silencio, tiene que estar apagado. Entonces, por favor, cuando entren a la escuela, ya tengan el teléfono apagado, celular apagado. Y si usted, como padre, tiene que comunicarse con su hijo o hija, por favor de llamar a la escuela y pedir que nosotros le demos un mensaje a su hijo o hija o que le hablemos a la oficina para que usted pueda hablar con ellos. Por favor, de tratar de no textear uno al otro porque no queremos que los celulares estén afuera o que estén prendidos en la escuela. So I'm just going to spend just a little bit of time, not a lot of time. Just take a look at this screen. These are some of the things that we ask students to not bring to school at all for health and safety reasons, including weapons, alcohol, laser pointers, Sharpies, glass bottles, candy, gum, soda. These are not the only things that we ask students to not bring to school, but these are some of the more common ones that junior high students have brought to school, and we've had to have a conversation with them about why it is not a good idea to bring these things to school. Entonces, aquí hay una lista de cosas que no se permiten en la escuela, incluyendo, pero no es limitado a. En esta lista puede ver varias cosas. Estos son cosas que no son permitidos. Hay otras cosas también, dependiendo de la situación. Pero las cosas más comunes aquí están en la lista, que vienen siendo como armas, alcohol, drogas, altavoces de música como bocinas, encendedores, punteros de láser, marcadores, botellas de vidrio, semillas de girasol, dulces, chicle, soda. Entonces, cualquiera de esas cosas, juegos de videojuegos como las consolas de juego, los audífonos de oído, todo eso no se permite en la escuela. One other behavior expectation we have for students at Arianas Junior High is that I know it's an exciting time and you see your friends and you haven't seen them in a while, and we want you to have time with your friends. What we ask everyone to do is when you are in a group of friends, there can be 4 people in your group of friends. If you're all standing around and having conversations and catching up with each other, groups of 4, no more. If there are more than 4 people in your friend group, then we ask everyone in that group to have a seat and you guys can chit chat and have a conversation. So we will be giving you reminders if you are in a group of more than 4 students at a time. Entonces, una de las reglas en la escuela es que si los estudiantes se juntan en grupos, especialmente durante la hora de recreo y la hora de almuerzo, está bien que sean sociales, pero se les pide de que no estén en grupos más grandes de 4. Si son 4, pueden estar parados, pueden estar en un grupo en círculo, pero si ya son 5 o más estudiantes, se les pide que estén sentados en una área y pueden seguir su conversación. No se permite
que los estudiantes estén caminando en un grupo grande de más de 4 estudiantes. This is the part I don't like to talk about, but I have to, just so that everyone is aware. If there is an issue in which a student must receive a referral for a discipline issue, then some of the consequences that students can receive will be break and or lunch detention, after school detention. We've had students that unfortunately chose to bring gum, and we've had them do some gum scraping around the campus. We also have Mr. Mejia, our opportunity class teacher, who has a restorative practices program in which students will have the opportunity to practice positive pro-social skills so that they will be able to participate in our campus in a good way. Entonces, referencias de disciplinar, cosas que puede pasar si uno recibe una referencia a tener disciplina con la administradora. Pueden tener detención durante recreo o lonche, o detención después de escuela, o puede ser asignados de que limpien la escuela durante recreo o lonche, o pueden ser que sean movidos a la clase de oportunidad con el señor Mejía, donde pueden practicar prácticas de restoría comunitaria. Cosas que puede causar suspensiones de la escuela es si están como en una pelea en la escuela o afuera de la escuela, que viene siendo no más porque ya se fueron a casa, ya no hay consecuencias de escuela, todavía puede haber consecuencias de escuela, especialmente si es contra alumno de la escuela. Si traen armas o algo peligroso, un objeto peligroso a la escuela, si están en posesión de alcohol o tabaco o drogas, o si están siendo inseguros hacia otros o amenazando a otros. Ms. Spear, do you want to take this slide? Yes, absolutely. I will. So why and what happens when a student receives a referral? Well, Ms. Brown explained some of the consequences, but why do we do that? It's really thinking about this idea that we are working together to be able to keep our school community a safe, orderly, and positive learning environment. With a referral, we're looking at sharing the information that that in some way a student has hurt our school community, and it's a way for us to be able to reflect and help that student refocus and come back to being a significant part of our school community. Entonces, nosotros lo que queremos establecer en las escuelas es que nosotros estemos como una comunidad que es amable y respetuosos a cada uno. Cuando un estudiante recibe una referencia, es que ellos han dañado a nuestra comunidad escolar de alguna manera y por eso hay consecuencias para poder arreglar ese daño. And so thinking of our school community and working together with the teamwork, courage, all of those great words that are there in the morning are in the middle of this slide. These are the principles are the foundation of a positive, safe school community. When we violate them, it disrupts the learning environment. Students have to reflect on their actions and make changes to their behavior to restore the positive environment. Entonces, algo que es importante tomar en cuenta, trabajando en equipo, ser honestos, tener humildad, empatía, apoyo, tener compasión, decir la verdad, todo eso es lo que crea una comunidad positiva. Entonces, es importante de tener estas características para tener justicia y ser justos con cada uno y tener una buena experiencia en la escuela. And we want to remind students that words are very powerful, and we want to hear from our students and all the great ideas that they have to share.
And we want to remind students as well that they are responsible for the words that they say aloud and words that they may type in Instagram or in Snapchat or things they may say in TikTok. So please remember, students, remember Hawks, that you are responsible for the words that you say during class, during break and lunch, on the bus or at the bus stop, and on social media. Entonces es importante que los estudiantes sepan que ellos son responsables de las palabras que dicen y escriben, que sea durante clases, durante el descanso, el almuerzo, en el autobús o en las redes sociales. Palabras son bien poderosas, pueden apoyar o pueden lastimar. Entonces es importante de que uno las use responsablemente, sus palabras. So just a reminder, cyberbullying, just don't do it. Entonces, algo de tomar en cuenta, el acoso cibernético, que no lo hagan. Expectations for Ariana students. We want you to build and use your empathy skills to maintain a positive school environment. We want you to consistently practice honor, accountability, wellness, and kindness in your class, during break, during lunch, at the bus stop, on the bus, everywhere you go. We want you to come to school each day and be ready to learn, ready to be challenged, and ready to succeed. Entonces, las expectativas para los estudiantes de la escuela de Ariana Junior High School, nosotros les pedimos que usen sus habilidades de empatía para crear y mantener una cultura escolar positiva para todos. Es importante que también practican constantemente el honor, la responsabilidad, el bienestar y la bondad. Y que los estudiantes vienen a la escuela todos los días listos para aprender, listos para ser desafiados y listos para triunfar. Some of the other expectations that we have for our students: you consistently apply your knowledge and skills to new learning every day. Use your words appropriately to express how you're feeling. We want you to be able to share and feel what you, or share and what you think and you feel, but we want you to do that in appropriate ways. And this is very important, my AJH Hawks. We want you to begin to think about how your actions affect your future, your families, and your peers. Entonces, queremos también acordarles que los estudiantes de nuestra escuela aplican constantemente sus conocimientos y habilidades al nuevo aprendizaje todos los días. Los estudiantes también usan sus palabras de manera apropiada para expresar cómo se sienten. Y los estudiantes piensan en cómo sus acciones afectan su futuro, sus familias y sus compañeros. Entonces, es importante de ahorita comenzar a reflexionar y saber de que tus acciones hoy, mañana, es una reflexión de ti, de tu familia, de tu comunidad, y esperamos de que tomen buenas decisiones. Attendance matters. It is very important you come to school every single day that you can, that you feel well and healthy. Please, please, please make sure you're on time every day for school. Entonces, la asistencia es muy importante y es bueno que asistan cada día que vengan a la escuela cuando están bien. Si están enfermos, obviamente de no venir, pero si se sienten bien, hay que estar en la escuela cada día, hay que llegar al tiempo, porque eso es lo que les va a ayudar a tener éxito académicamente. We just want to remind all students, we want you to be ready to learn, ready to be challenged, ready to succeed, and ready to soar. Entonces, nada más nos queremos acordar que queremos todos que vengan listos para aprender, listos para ser desafiados, listos para tener éxito y listos para volar. Parents, what we're asking you to help support the school, these 5 things. Please make sure your child can attend school every day, that they are healthy and well. Please make sure that they're ready to dedicate time and energy to a full day of school.
Please ensure that they are completing the work assigned by their teachers. Be ready to communicate with their teachers if you have questions, and make sure to follow all health and safety protocols. Entonces, padres, por favor, trate de hablar con sus hijos sobre la importancia de asistir a la escuela diariamente, de dedicar tiempo y energía a un día completo de escuela, ayudarle a sus hijos a completar todo el trabajo asignado por los maestros, y también comunicarse con los maestros. Pueden comunicarse por teléfono, por Parent Square, por correo electrónico, y también seguir todos los protocolos de salud y seguridad. Ms. Spear, do you want to take this one? Absolutely. And Mr. Mendoza, I'll take over if you want. Yeah, sure. And so what does my child need for school? And in fact, I was just answering that question in the chat. So students will be needing their Chromebook and a charger, and that Chromebook should be charged the night before, a mask, and a backpack or some type of bag to be able to bring that to school. Students will receive materials on the first week of school. So this little picture over to the side is a 45-piece supply kit that students will receive on their first day here at Ariana's Junior High. ¿Qué es lo que necesita mi hijo para los útiles de la escuela? Todas las escuelas del Distrito Escolar de Santa María Bonita van a proporcionar útiles, materiales escolares, y esto incluye esto incluye los materiales que ve usted ahí abajo, el retrato donde la primera tiene útiles que son piezas de 45, es una pieza de 45 piezas. A todos los estudiantes de Arellana se les va a proporcionar, pero los estudiantes lo que tienen que traer de su casa primordialmente es el Chromebook, que viene siendo la computadora, con su cargador. Por favor, de asegurarse de que carguen sus computadoras diariamente en la noche, así que cuando al siguiente día regresen a la clase esté lista y cargada. También, obviamente, va a ser parte de su material una mascarilla, cubrebocas, eso también lo van a tener que traer con ellos a diario. Y también traer una mochila, una bolsa en que puedan cargar sus libros, puedan cargar su computadora. Y todo lo demás se les va a proporcionar aquí en la escuela la primera semana. And so as a parent, what are some programs that you need, some apps and programs that you need to be able to help your student be successful? Parent Square is the best communication tool that we have to be able to receive messages, send webinar links, just as we did. We'll be sending out homeroom schedules that way. So Parent Square, if you're not able to access Parent Square, please give our office a call and we will help you with that as well. Do you want me to keep going, Alma, or do you want me to? Okay. Just keep going. All right. Our other is the Aries portal. So Parent Square helps to send messages to parents and links to parents. Our Aries parent portal helps you to access your child's classes, attendance, grades, missing assignments, and also to complete online registration for this school year or for future school years as well. We're also recommending that and saying that we can communicate with student or teachers also by sending a Parent Square message, send an email, call the school office. There are many ways that we can also communicate. Como padre, ¿cuáles son los programas que necesito tener, que son primordiales para mantener esa comunicación entre la escuela y las familias? La primera viene siendo Parent Square. Esta aplicación es una aplicación que se usa para comunicar. Usted puede recibir mensajes, puede enviar mensajes directamente, ya sea a la oficina, a administración y a los maestros.
Y también usted puede recibir mensajes y suscripciones y puede incluso firmar, puede firmar notas, puede completar encuestas que se envían. Entonces, esta es una muy buena aplicación el cual ustedes como padres deben de tener. Si aún no la tienen, por favor, o necesitan ayuda, nos pueden marcar a la oficina y nosotros les podemos asistir con eso. La segunda viene siendo el portal de padres de Aries. En esta aplicación usted como padre puede acceder los horarios de las clases que tiene su hijo, su asistencia, a ver cómo va, las calificaciones, si le faltan asignaciones, pueden revisar también los resultados de exámenes, de pruebas, y también pueden registrar sus estudiantes en línea con esta aplicación. De nuevo, si necesitan ayuda para acceder a esta aplicación, nos pueden marcar a la oficina. Y por último, obviamente, otra manera cómo se pueden comunicar con sus maestros, usted puede enviarle un mensaje directamente a través del correo electrónico, a través de Parent Square, o nos puede llamar a la oficina y nosotros le podemos facilitar el mensaje. And so what can you do right now to help your child prepare for the new school year? Complete registration online. Make sure that your contact information is up to date. Set up your Aries parent portal and Parent Square apps if you have not done that. Make sure your child's Chromebook is charged daily. Have your child show you how they log into Clever and how they log into Aries. And then prepare your child for getting up and getting ready for school. And also being here, being ready, receiving this information, asking questions. Being here and being here this evening is going to help your child prepare for the new school year. ¿Qué puedo hacer como padre ahora mismo para ayudarle a mi hijo a prepararse para el nuevo año escolar? Primero, obviamente, completar el registro en línea a través del portal de padres. También asegurarse que toda su información esté actualizada, ya sea número de teléfonos, dirección, contactos de emergencia. Entonces, por favor, trate de actualizar toda esa información igual. También configurar el portal de padres. Lo que viene siendo es de que crear una cuenta, bajar la aplicación, igual con la aplicación de Parent Square. Entonces, eso es muy importante usted como padre para que pueda mantener esa comunicación. También asegúrese que el Chromebook, la computadora de su hijo, siempre esté cargada a diario, porque obviamente la van a usar durante la escuela. También haga que su hijo le muestre cómo iniciar sesión en Clever y en Aries. Lo que significa eso es de que ellos le muestren cómo entran a su aplicación de Clever, que viene siendo el Aries de ellos también, y tienen todas las aplicaciones de ellos, que les muestra a ustedes cómo se mete, qué es lo que hacen. Y también ayudar a prepararlos a que se levanten y que estén listos para la escuela. Ya les quedan dos días antes de empezar la escuela, entonces lo bueno, la sugerencia sería de que desde ahora empiecen, que se acuesten temprano, que se levanten temprano, que empiecen a prepararse ya para la escuela, para que estén listos. Y por último, obviamente de que estén aquí, que estén presentes, que estén listos para iniciar su día, que estén listos para echarle ganas. And these are some of the more common questions as well. Will there be a graduation ceremony for 8th grade? Will there be sports, clubs, field trips, and other extracurricular activities? Our health and safety of all of our school community, students, staff, community members is very important. Guidelines for these activities are being discussed, and there are no solid plans as of today, August 10th. As soon as we have information available, each school site will provide information to students and families. We will be continuing to monitor the health conditions, the local health conditions, and follow recommendations from the mandates from our city, county, and state officials.
Habrá ceremonia de graduación para el 8º grado. Habrá deportes, clubes, excursiones, otras actividades. La salud y seguridad de todos los estudiantes y el personal y los miembros de la comunidad es muy importante para nuestro distrito escolar de Santa María Bonita. Se están discutiendo las pautas para estas actividades y no hay planes sólidos todavía a partir del 10 de agosto, perdón, de este año. Entonces aún seguimos igual, no tenemos nada en concreto. Tan pronto como la información esté disponible, cada escuela le va a proporcionar información a los estudiantes y a las familias. El Distrito Escolar de Santa María Bonita continuará monitoreando las condiciones de salud locales y seguirá las recomendaciones y mandatos de los funcionarios de la ciudad, el condado y del estado. There were a couple of questions about ACES, our after-school program, the after-school education and safety program. We do have ACES available at Arianas Junior High for after school. For after school, we have it available. And you can contact the phone number at the bottom of the screen, and they can give you more information. You can also check the school, the district website at smbsd.org, and they will have a link to the ACES registration for this school year. I'm sorry, my system blanked out here. Ha habido varias preguntas sobre el programa de después de escuela, el ACES, para este año escolar. Aquí presente tienen el boletín con la información que es ACES. El ACES viene siendo el programa después de escuela, el conocido programa después de escuela de educación y seguridad, de seguridad después de escuela. Este programa proporciona un ambiente seguro y atractivo para sus estudiantes. El programa tiene un enfoque académico y de enriquecimiento. El programa ACES será en persona, igual como la escuela regular, y estará disponible a los estudiantes en los grados de 1º a 8º grado. Obviamente el espacio es limitado, entonces es importante de que ustedes apliquen como padres. Esta es la encuesta la cual se tiene que completar para poder registrar a su estudiante al programa de ACES. All right. Of course, we get to the very end of our presentation and then we have technical issues, but we are here. Disculpen, estamos teniendo un poco de problemas técnicos ahorita. We are almost there. Thank you for your patience. You guys have been just wonderful. I know that we have given you a whole lot of information tonight, and you still may have a lot of questions. Your student can email me or Ms. Beer or Mr. Mendoza or Ms. Fife. We can answer those questions. Right now, we are open for people to come to the school if you have questions. However, because of the current health and safety conditions, we are asking parents and families to consider calling the school first. Many of the questions that you have can be answered over the phone. Most procedures can be answered online or over the phone. If you do come to the school, please know that you will be required to wear a mask over your nose and mouth while you are inside the school building. Primero que todo, queremos darles las gracias por ser paciente con nosotros y sabemos que es muchísima información la que estamos repasando hoy durante esta junta. Sus estudiantes pueden mandar un correo electrónico ya sea a Ms. Brown, a Ms. Beard, a Mr. Mendoza o a Ms. Fife. Si aún tienen preguntas, es usual que van a continuar teniendo preguntas, entonces le pueden mandar un correo electrónico. Y ustedes como padres igual. Pero por ahorita, con los protocolos y procedimientos de la salud y seguridad vigentes, se les recomienda que, por favor,
traten de llamarnos a la oficina antes de venir a la oficina. Tenemos que, el espacio es muy limitado y la mayoría de las veces, si nos habla, la mayoría de las veces podemos contestar su pregunta que usted tenga a través del teléfono. Pero por si alguna razón aún necesita venir aquí a la oficina, sí se les pide que por favor traiga su máscara, su tapabocas, que lo estén usando sobre su nariz y la boca, por favor. Y se les va a pedir que la traigan usando. Nos pueden llamar al número que está aquí en su pantalla. Es una buena opción, una buena oportunidad también de tomar foto de esta pantalla para que tengan el número de teléfono a la mano. This is our presentation. This is the presentation for students that will be returning in person on Thursday, August 12th to Arianas Junior High. I want to let everyone know that everyone here, we are so excited that you're going to be a part of our Hawks family this school year. And at 7 p.m., we are going to have a presentation that will solely focus on independent study. So you can remain in this Zoom or you can log out and then log back in, but we will have another presentation at 7 p.m. that will give more details about independent study. Hemos llegado a nuestra final de nuestra presentación para los estudiantes que van a venir en persona. Se les da las gracias. A las 7 de la noche vamos a tener nuestra siguiente presentación para los estudiantes, para las familias que nos han indicado que están interesados en aplicar para el programa de estudios independientes. Si desean acompañarnos para esa reunión, pueden mantenerse aquí en este enlace que está en actual o pueden salirse y volverse a unir con este mismo enlace que le hemos dado para esta primera reunión. De nuevo, todos aquí presentes, personal que estamos aquí presente con ustedes, estamos emocionados, un poco nerviosos, pero emocionados de que vamos por fin a tener estudiantes en el campo escolar, vamos a poder actuar con ellos, estar con ellos y a ver cómo nos va, pero estamos muy emocionados. And we want to remember to invite everyone to come to our open campus tomorrow from 5 p.m. until 6:15 p.m. Mrs. Beard and I will be here, and it is a self-guided tour, so you will not have someone walking you around, but we will be able to point you in the right direction. You can get a preview of the campus and see where your classes are going to be. Y finalmente, mañana, miércoles, tendremos el campo abierto para familias que gusten venir y visitar el campo, ver las clases. Las clases no van a estar abiertas, no va a haber maestros, pero Miss Beard y Miss Brown y yo vamos a estar presentes para ayudarles a contestar cualquier pregunta que usted tenga. Entonces va a ser mañana de 5 a 6:30. Ms. Beard, did you want to have one last thing to share before we adjourn? Yes, I think definitely sharing and reiterating how excited we are and really just to be able to have students back on campus and to be able to see you and be your partners in education. We will be here tomorrow night, 5 until 6:30. So come a little bit earlier than 6:30 because it is a self-guided tour. Ms. Brown and I would give everybody an individualized tour, but if we have 300 people, that just will not be possible. But we'll also be here to be able to meet with you and answer your questions as we are available. Teachers will not be here, classrooms will not be open, but we will have an open campus for you to be able to help your student find their class and their homeroom for Thursday morning. De nuevo, Ms. Beard, quiere recalcar y darle las gracias por estar presentes aquí en la junta y decirles que todos estamos emocionados de nuevo de ver nuestros estudiantes venir al campo escolar y formar una asociación con ustedes y con los estudiantes académicos. De nuevo les vuelvo a invitar al campo abierto que vamos a tener mañana de 5 a 6:30. Van a estar ellas presentes, Ms. Brown, Ms. Beard, presentes para cualquier pregunta que tengan. Las clases, de nuevo, los salones no van a estar abiertas, no va a haber maestros, pero ustedes como padres y estudiantes pueden venir y caminar el campo para más o menos familiarizarse y el primer día, que es el jueves,
no sea no tengan tanto nervio los estudiantes. Entonces, de nuevo se les da las gracias. Les repito, si están interesados en estudios independientes, se pueden quedar en este mismo enlace. A las 7 de la tarde vamos a empezar esa reunión. Si no, pueden salirse y pueden volver a unirse. And so our tour tomorrow, our open campus tomorrow, not our tours, apologize, is from 5 to 6:30 tomorrow. So Maya, when you come out, you have to introduce yourself to me. Remember, I can't wait to put a face with your name. And our office will not be open for exchanging Chromebooks during the open campus. We are just open campus with a self-guided tour and available to answer questions. Mañana durante el campo abierto no podremos intercambiar las computadoras. Solamente vamos a estar disponibles para contestar preguntas. Si necesita cambiar la computadora de su hijo o hija, pueden venir a la oficina y ahí les podemos ayudar durante las horas de 7:30 y 4:30, que son los horarios de la oficina. So this concludes the first part. If you are interested in independent study, you can rejoin us at 7 p.m. using the same Zoom link. Esto concluye la primera sesión. Si desea unirse a nosotros de nuevo a las 7, de nuevo, usando este mismo link, lo puede hacer. Y nos veremos ahorita a las 7. Thank you, everyone. Gracias a todos y que pasen buenas noches. All right.